Maria's TOEIC speaking class. Part 1. Directions. In this part of the test, you will read aloud the text on the screen. You will have 45 seconds to prepare. Then, you will have 45 seconds to read the text aloud. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Begin preparing now. Begin reading aloud now. Maria's TOEIC speaking class. Part 2. Directions. In this part of the test, you will describe the pictures on your screen in as much detail as you can. You will have 45 seconds to prepare your response. Then you will have 30 seconds to describe a picture. Begin preparing now. Begin speaking now.
Begin preparing now. Begin speaking now. Maria's TOEIC speaking class. Part 3. Directions. In this part of the test, you will answer 3 questions. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 5 and 6, and 30 seconds to respond to question 7. Imagine that a sociology professor is doing research for an article. You have agreed to participate in a telephone interview about friends. Who is your best friend? Did you live in the same city? Begin preparing now. Begin speaking now. What personality do you like the most in your best friend? Why? Begin preparing now. Begin speaking now. Could you tell me how you first met your best friend? Begin preparing now. Begin speaking now. Maria's TOEIC speaking class. Part 4. Directions. In this part of the test, you will answer 3 questions based on the information provided. You will have 45 seconds to read the information before the questions begin. You will have 3 seconds to prepare after you hear each question. You will have 15 seconds to respond to question 8 and 9, and 30 seconds to respond to question 10. Begin preparing now.
Hi, I'm interested in taking some courses on graphic design, but I don't have much information about the schedule yet. Can I ask you a few questions about the courses? What day do you offer the courses and what time does it begin? Begin preparing now. Begin speaking now. I'd like to take the logo design course, but I haven't learned graphic designing before. Do you think the logo design course is right for me? Begin preparing now. Begin speaking now. My friend is thinking of taking the Photoshop class you're offering. Can you tell me all about the Photoshop courses in detail? Begin preparing now. Begin speaking now. Maria's TOEIC speaking class. Directions. In this part of the test, you will give your opinion about a specific topic. Be sure to say as much as you can in the time allowed. You will have 30 seconds to prepare. Then, you will have 60 seconds to speak. What are the disadvantages of students getting a part-time job after school? Support your opinion with specific reasons and examples. Begin preparing now. Begin speaking now. 안녕하세요. 빠르고 확실한 토익스피킹 마리아쌤입니다. 36번째 모의고사 잘 풀어보셨나요? 지금 모두 다 신유형, 새로 바뀐 유형으로 올려드리고 있기 때문에 이 모의고사와 해설만 보시더라도 독학으로 좋은 점수가 나올 수 있습니다. 자, 문제를 풀어보셨고 이제 해석까지 바로 이어가겠습니다. 시청하시기에 앞서서 좋아요, 구독, 알림 잘 봤습니다. 댓글까지 많이 부탁드립니다. 자, 1번 질문 한번 보겠습니다. 자, 1번 질문 어떻게 해석이 되는가? 자, 여러분들은 water
Motorville Park Department에 연락이 닿으셨습니다. 여러분들이 우리 시청의 건물 2층에서 저희를 찾으실 수가 있는데요. 안타깝게도 지금 사무실은 주말 동안이라 다 문을 닫았습니다. 질문사항이 있으시다면 저희는 월요일 아침 8시에 오픈을 합니다. 저희 웹사이트가 또 어떤 정보를 얻기에는 또 좋은 정보의 근원지가 될 수 있다는 거 알아주세요. 이렇게 되겠습니다. 자, 어떻게 정리하면 될까요? You have reached the Waterville Parks Department. You can find us on the second floor of City Hall. Unfortunately, our offices are closed over the weekend. If you have any inquiries, we'll be open at 8 a.m. on Monday. Our website is also a great resource for information and details about our department. 이렇게 되겠습니다. 다음 또 볼까요? 이번 질문은 어떻게 될까요? 자, 여기 지역 비즈니스 소식입니다. 오늘 우리가 지역 비즈니스 오너인 베스니 닐슨 씨와 함께 한 건데요. 3년 전에 그녀는 식당을 오픈했어요. 그리고 더 많은 식당들을 그 이후로 계속해서 이제 오픈을 했습니다. 그녀가 우리에게 그녀의 전략, 그 로컬 어떤 지역 산업에서의 전략과 앞으로의 계획을 얘기할 겁니다. 자, 그러면 우리가 광고 후에 만나 뵙도록 하겠습니다. Commercial break에는 보통 광고를 얘기합니다. 자, 이거 어떻게 될까요? Here is your local business news. Today, we're joined by local business owner Bethany Nielsen. 3 years ago, she opened a diner downtown and has opened several more restaurants since then. She'll be speaking to us about her strategies, the local industry, and her future plans. Please join us after this commercial break. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 또 볼게요. 그림 묘사입니다. 카페 사진 나왔죠? 어떻게 할까요? This is a picture of a cafe. There are some people in this picture. In the middle, I can see a woman's back. 한 여자의 등, 뒷모습이 보이는데 She has long hair. 머리가 길고요. 자, 어떤 음료수를 계산하고 있는 것 같아요. It seems like she's checking out some drinks. Checking out, 물건을 계산하고 있다. Behind the counter, 그럼 카운터 뒤쪽에는요, I can see a staff, 직원분. 자, 두루두루, 여러 문제에서 다 쓰여먹을 수 있는 거, 고객을 돕고 있다. He's helping the customer. 이러면 다 돼요. 알겠죠? 점원 같다 보이는 사람들은 거의 대부분 고객을 돕고 있습니다. On the left side, some items are displayed. 자, 물건들이 또 진열되어 있죠? On some shelves, 선반에. In the background, 자, 작고 예쁜 거, 소소한 거, decorations, 장식품. 뭔가 썸을 많이 쓴 것 같아. 그러면 several, 몇몇 개의. In the background, I can see several decorations. 전반적으로 카페가 되게 깔끔해 보이네요. 깔끔하다, neat and tidy, neat and clean. Overall, this cafe looks neat and clean. 이렇게 해보실 수가 있겠습니다. 또 볼게요. 4번에선 또 이렇게 할 수 있겠죠? This is a picture of a street. There are many people in this picture. In the middle, a mother and son are walking side by side. 엄마랑 아들이 나란히 걸어가요. It seems like the boy is talking to his mother. 아이가 엄마한테 얘기하는 것 같아요. 자, 양 측면에 그리고 가운데 먼저 갈까요? In the middle, some people are looking around the market. Look around, 둘러보다, 구경하다. 자, 오른쪽 왼쪽 합쳐서 양 측면에 on both sides, various products are displayed. 다양한 물건이 진열되어 있고요. I can see some parasols put up. 자, 펼쳐진 파라솔도 보입니다. parasols. 자, 전반적으로 날씨가 좋아 보이고 사람들은 바쁜 것 같아요. Overall, the weather looks nice and people look busy. 이렇게 해보실 수가 있겠습니다. Part 3. Talking about your best friend. 이게 지금 콤보가 좀 안 통했습니다. 자, 제 책을 보고 공부하시는 분들은 이걸 꼭 확인하셨으면 좋겠어요. 약간 번외로 이렇게 주제가 나왔습니다. Who is your best friend? Did you live in the same city? 제일 친한 친구 누구예요? 같은 도시에 살았나요? My best friend is 민수, 영희, 진희 이름 얘기하시고요. 자, we lived. 같은 도시에 살았다 이렇게 바로 하셔도 되고 저는 같은 도시에 살곤 했었다. 지금은 같이 안 살아요. We used to live in the same city. 이렇게 표현해 볼 거고요. 지금은 다른 도시에 삽니다. Now we are living in the different cities. 왜냐하면 하지만 그 다른 도시에 살아요. 왜냐면 뭐 다 지금 일이 다르니까. 하지만 이제 소셜 미디어나 아니면은 우리 카톡을 인터넷 메신저라고 하고 연락을 지속하다 keep in touch with 그런 걸 연락 지속하고 같이 잘 지낸다.
but we use social media and internet messenger to keep in touch with. 이렇게 되겠습니다. 자, 또 더 볼게요. What personality do you like the most in your best friend and why? 절친의 어떠한 성격을 가장 좋아하세요? 왜 그러세요? I like her easygoing personality. easygoing 하면은 약간 낙천적인, 근데 약간 게으른 것도 있고, 그래, 쉽게 하는 거예요. 너무 이제 상황을 좀 예민하게 받아들이지 않는 거죠. She doesn't take problems seriously. 그렇게 예민하게 받아들이지 않는다. She always tries to look on the bright side. 항상 긍정적인 면을 먼저 보려고 하더라. 그런 면이 좋았다. 이렇게 되고요. 여러분 제 친구 성격이 이래요. 이거 성격 영어로 뭐라고 하나요? 댓글로 달면 제가 또 답변 달아드릴게요. 자, 7번에서 이게 좀 어려웠을 것 같아요. Could you tell me how you first met your best friends? 어떻게 처음 친구 그 best friend를 알게 된지 말해줄래요? When I was in middle school, 중학교 때 I met her for the first time. 제일 처음 이제 만났고요. 그 좋아하는 가수 얘기하다가 너도 그 가수 좋아해? 이렇게 해서 했어요. 자, we had common interest in music. 음악에 같이 관심이 많았다. 자, have common interest in. 뭐뭐에 공통 관심사가 있었다. 요거 해보시고요. Talking about favorite songs and favorite singers was very fun. 좋아하는 노래, 좋아하는 가수 얘기하는 게 재밌었어요. 그 친구랑. 예, 요거 talking about 해서 주제만 여러분 친구랑 같이 이야기했던 주제만 바꿔서 한번 넣어보시고 I miss the good old days. 자, 요거 회화적인 표현 the good old days. 좋았던 옛 시절. 그런 옛 시절 너무 그리워요. 약간 저는 이제 CD 사고 테이프 사던 시대라서, 너 그 테이프 그 예약 신청할 거야? 막 이런 거, 레코드 가게 가볼까 오늘? 막 이런 거 할 때가 참 그리운 것 같습니다. 자, 그러면 표로 가겠습니다. 표에서 이 수업 일정이 나왔는데 이것도 조금은 지금까지 나왔던 건 좀 달랐죠. 첫 번째, what day, day 하면 요일입니다. 어느 요일에 do you offer the courses? 어떤 요일에 수업을 제공하느냐? And what time does it begin? 시작 시간이 어떻게 되느냐? The courses will take place on Mondays. 월요일마다 시작이 되고요. It will start at 7 p.m. 7시에 시작이 된답니다. 이렇게요. 그다음 또 볼게요. I'd like to take the logo design course. 로고 디자인 수업 듣고 싶어요. But I haven't learned graphic designing before. 근데 graphic design 이런 거 나 들어본 적이 없는데 그럼 초보자란 얘기죠? Do you think logo design course is right for me? 저한테 적합할까요? 라고 물어보셨어요. 어때요, 여러분? I'm sorry, can't. 죄송하지만 안타깝지만 안 될 것 같아요. The course on logo design, 이것에 관한 수업은 is for 목적격. 누구를 위한가? Advanced level. Advanced level. 상급자를 위한 거예요. 이렇게 설명해 주시면 되세요. 자, 마지막 10번 보겠습니다. My friend is thinking of taking the Photoshop class you're offering. 친구가 포토샵 수업 들으려고 하더라고요. Can you tell me all the Photoshop courses in detail? 자, 포토샵 수업 다 말씀해 주시겠습니까? Sure, there are 2 Photoshop courses scheduled. 2개가 짜여져 있는데요. First one, 첫 번째 거는 is about, 이제 주제만 얘기하면 되겠죠? 3D effects. 자, 중급자를 위한 거예요. It is for intermediate level. Intermediate level 되겠죠? 비용은요, the fee is $25. 자, 또 next, 또 다른 2개 중에 one, 나머지 하나, the other. one, the other 이렇게 돼요. Next, the other class is about layers 이거고, it is for advanced level. 상급자를 위한 거고요. 비용은 the fee is $30. 이렇게 처리해 주시면 되겠습니다. 마지막 11번 볼까요? What are the disadvantages of students getting a part-time job after school? 자, 학생들이 학교 마치고 part-time job, 알바를 하는 거에 단점 뭘까요? 라고 물어봤어요. 그럼 어떻게 한다? There are some disadvantages of this. 이거는 단점이 있죠? 라고 하시고 애들이 이제 알바를 하면 뭘 못해요? 체육을 못해요. 자, 선생님은 아이들은 뭘 해야 된다? 체육 수업을 들어야 된다라고 했죠. 그래서 I think students should play sports after school. 조금 더 덧붙이자면 뭐뭐 대신에 instead of working a part-time job after school. 그죠? 마치고 나서 part-time job 하는 대신에 they should play sports. 스포츠를 하는 게 좋다라고 하시고
네, 바로 여기 있는 교육 콤보를 여러분들이 써먹으시면 되겠습니다. 자, 또 다른 궁금한 거는 언제든지 댓글 남겨주시고요. 지금 커뮤니티 게시판에 제가 하는 온라인 수업, 아니면은 그 온라인 영어 회화 스터디 같은 거 일정이나 수강 신청 올려놨어요. 많은 관심 부탁드립니다. 다음에도 유익한 영상을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.